මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකෙන් එළියට ආවා. දැන් මෙන්න මේ පැත්තේ තමයි කතාර එක තියෙන්නේ. අපි ඇවිදගෙන යන්න හදන දැන් මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් කරවලයි අද. වැහිබර කාලගුණ තත්ත්වයක් තියෙනවා. බලමු වටපිට අද ඇවිදින්න පුළුවන්ද කියලා. පට්ටම ලස්සනයි ගයිස්. අද එච්චර රස්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහේ එකක් තියෙන්නේ. බලමු අපි ඉස්සරහට යමු. මේ මොහොත් එක තමයි යන්නේ. තඩි බංගලියා. बंगाली नॉट बंगाली ये तो जो रिकॉर्ड करते ना ये मैं डालता हूँ कॉपी में. ऊपर जा सकता है? ऊपर जाने का उधर है, पीछे आग लगाने क्यों नहीं? जैसा डालेगा वो जो
light is fading fast. From this old town we gotta go. සුපිරිම් ප්ලේස් එක ගහපු හොටල් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. වට්ටම් ප්ලේස් එක ගහපු හොටල් එක කටාරා එකේ. මාත් මෙච්චර දවසක් හිටියට මෙතනට ආයේ පළවෙනි පාර. බලමු. මාරම ලස්සනයි මෙතන. වටේ පේනවා කතාරගේ ලොකු ලොකු තියෙන බිල්ඩින් ඔක්කොම මේ හරියට පේනවා. මාරම ලස්සනයි. මකුණු ගහන ගාම වීඩියෝ කරන්නේ වටපිටේ මකුණු ගහනවා. ලංකාවේ මේ වගේ වෙලාවට ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා නිදා ගන්න. මකුණු ගහන ගමන් තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. සද්ද ඇහෙනවාදී. වට්ටම් ප්ලේස් එක හදපු හොටල් එකක් වා මෙච්චර දවසක් හිටියා කටාර එකේ මේ වගේ ප්ලේස් එකක් මම දැක්කේ නෑ. මාරම ලස්සනයි. होटल का नाम कुछ पता है? उधर नाम है थोड़ा उधर जाएगा. ගයිස් මේක තමයි හොටල් එකේ නම. කටාරාගේ තියෙන්නේ. පට්ටම ලස්සන පට්ටම සුපිරි ප්ලේස් එකක තියෙන්නේ මේක. මාරම ලස්සනයි. පැහැදිලි පොඩ්ඩක් මදි මේ මං හවස ආපු හින්දා එච්චර වැඩි පැහැදිලි නෑ. පොඩ්ඩක් කරෝල වැටලා වගේ තියෙන්නේ. light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me.
escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. යාළුවනේ වැස්ස පටන් ගත්තා. හොඳ වැස්සක් යනවා. උලඟ ටිකක් සැර වැඩි. වැස්සේ තමයි රෙකෝඩ් කරන්නේ. කැමරාව අවුලන්නේ නැහැ. waterproof है इन द बस में. ये තමයි තෙමෙ. कहीं घुस देना यार। इसमें नीचे नहीं जा सकता है क्यों? वो टूट सकता है. गिरी है बिजली। बड़ा वाला नहीं आएगा. हाँ इधर. अच्छा वाह बारिश का मजा आ रही है। कैमरा पे पानी है. तो भाई आप भी बाहर तो आइए। बाहर क्यों नहीं आ रहे आप लोग? बाहर आइए। देखिए हम लोग बाहर ही है, वो भी कतारा में भीगने में मजा ही अलग है। क्या बोलते हैं जल्दी सर, आप तो कुछ बोलो। आप तो लगता है ठंडी से कांप रहे हो। सिगरेट पियोगे क्या एक और? सिगरेट पूरा. अरे यार क्या हो जाएगा. चलेगा. लेकिन इसका अगर आपको इतना साल आप था, आप मुझे बताइए आप इतने साल से हो, क्या आपको ये कभी कंडीशन मिला या सिनेरियो मिला? नहीं पहली बार है. पहली बार है तो पहली बार का मजा लीजिए ना फिर। हाँ कपड़ा तो सूख जाएगा, लेकिन ये बारिश कभी आएगी नहीं। थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, सैंड स्टॉर्म, ये स्टॉर्म, वो स्टॉर्म। मुझे लगता है कहीं एलियन तो नहीं आने वाले। आपको क्या लगता है? एक ही छोटे हो जाएगा सर. मुझे लगता है जादू आने वाला है। जादू. හොඳටම තෙමිලා ඉන්නේ. අද මරු දවසේ වොග් එකක් කරන්න ආවේ. මගේ යාළුවා හොඳටම තෙමිලා ඉන්නේ අද सुपीरियर सफर करन තියෙන්නේ. कुछ बताने के लिए सर और हमारा सबसे पहले तो मैं चंदी सर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू करना चाहूँगा जो उनके साथ में कतारा आया। और कतारा आने के बाद जो बारिश हुई यहाँ पर, तो इस रेन से जो हमने भीगा है, जो मज़ा लिया है, वो मज़ा आप कतार में जल्दी बचपन से हम गाँव में क्या करेगा ऐसा हम जाएगा। गाँव में आपको ऐसा मज़ा मिलेगा, लेकिन कतार में आपको ऐसा मज़ा क्या लगता है? 10 साल आप यहाँ रह चुके हैं, 8 या 9 साल, ऐसा मज़ा है क्या कभी? आप बताओ चंदी सर। अरे बहुत अच्छा है यार, बहुत मज़ा ले लिया. कतारा दिखाओ. कतारा පොඩ්ඩක් බලන්න කටාරා එක දැන් වැස්ස වෙලා. තා පොඩි වැස්සක් යනවා පොඩිවට වහිනවා. මාර ලස්සනයි.